Welcome to this special afternoon pie cooking with yours truly, Adrian Hanna Dragon, yours truly, Rainbow Dragon. Independent artist, athlete, activist, philosopher, 1/7 comedian. And yours truly, I just got a little bit of sun and I feel already better, just a few rays, like 93 seconds or so. I got before the storms began, and I always feel good. I was a bit moody, horny, but rock and roll, and I'm grateful, thankful, want to say my gratitude as we're gonna do this bilingual style, de chez nous de la belle province. First and foremost, I am grateful, thankful that my rent's paid. It is August 12th, paid my rent fully for the month of August, paid my electricity bill, and got coffee, and got food, and got the utensils necessary and everything that I need in order to bake a pie. Special triple fruit pie from the dragon, from the lair of the dragon. Rock and roll 24/7. Thank you, farmers, butchers, bakers, public works who build the aqueducts, the cities who pick up the garbage, the compost every week, and the public workers and public security workers and the farmers and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks, and all involved in the production and the distribution of food from the farms to the skyscrapers. Saluting our farmers who are Quebec are going a little bit of difficulty due to the excessive rains, but I'm sure logistically, and I'm calling for my uncle, Prime Minister, to help public-private partnership with multi-millionaires, billionaires, Céline, Colado, and bienvenue dans la grotte du dragon arc-en-ciel. Ce sabbat samedi, on va faire de la cuisine, non, on va cuisiner un peu. Ensemble, on va changer de français en anglais, puis vice-versa, pour faire une tarte à 3 fruits de votre dragon arc-en-ciel spécial, votre artiste, athlète, philosophe, 7e comédien indépendant, analyste en géopolitique, ouvert pour les affaires. J'ai pris comme 93 secondes de soleil, je me sens déjà mieux, j'étais un peu... Je sais pas 100%, mais j'ai un peu comme ça, mais je vais dire ma gratitude. Mon loyer est payé. J'ai payé mon loyer. Pour le mois d'août, on est le 12 août. Payer mon loyer, payer ma facture d'électricité. Puis, j'ai là du café, puis j'ai de quoi pour me faire une tarte. En cette trinité, j'ajoute que je suis ouvert pour les affaires, j'ai bien du rock'n'roll. Dans ma grotte du rock'n'roll pour les fermiers qui éprouvent de la difficulté à Céline Violado, puis mon premier ministre oncle. Le go, donnez aux fermiers un coup de main. Donnez aux fermiers un coup de main. À cause de la pluie excessive, ils ont de la difficulté à accéder puis à faire la récolte des produits alimentaires. Merci bien pour les produits alimentaires, puis remerciements aux travailleurs publics, aux fermiers, aux camionneurs, aux infirmières, travailleurs publics, travailleurs en sécurité publique, travailleurs camionneurs, ceux qui produisent notre alimentation, des bouchers dans les boucheries, ceux qui font le pain, les boulangers dans les boulangeries, le nettoyage chaque semaine qui ramasse les poubelles, le recyclage puis le compostage chez nous, à Notre-Dame-de-Grâce, sur l'île de Montréal. Je vous encourage tous et tout à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sera mon médecine et thérapie de choix. I encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. 77 pounds down. Remember that your physical journey, fitness journey begins today. Je vous fais un petit rappel que votre session de conditionnement physique commence dès aujourd'hui. I remember that your fitness journey begins today. Et je vous fais un petit souvenir que votre condition physique commence dès aujourd'hui avec des pompes, une marche, with a little bit of jogging, power walks, take some steps. Good for mental health, and it is my medicine and therapy of choice. Lost 77 pounds. Created my own workout training program system. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique. 67 livres perdus. Puis votre artiste athlète indépendant vous souhaite l'amour à tous et je vous encourage à faire l'exercice physique. Special pride. Tomorrow I'm gonna be thunder, maybe storms. I wanted to go because I am a member of the LGBTQ community. Je suis un membre de la communauté LGBTQ. Donc, je voulais aller, mais s'il y a de la tonnerre et des coups, je pense que la parade va être un petit peu difficile à faire. There's gonna be a parade on a storm. It's gonna be a little bit of difficulty to do, but as I go, we go, and let's go cook this pie. Fait que, on va mettre de l'eau. On fait bouillir l'eau. We're gonna boil the water. So boil the water here in the corner. We're gonna start by boiling the water here, and we're gonna start by putting this here. Just place it so that it doesn't interfere. And this we're gonna cleanse. We're gonna just rinse this. On va faire le rinçage. And there's the sun. And then we're gonna do the cleaning, and we're gonna do the cooking. Right? So what we're gonna do, we're just gonna prepare all these products here, and we're gonna put them in, mash them together, the triple fruits, and we're gonna cut and chop
gonna start first with the orange, l'orange. Thank you farmers for the orange. Merci les fermiers puis les transporteurs qui l'ont fait un don. J'ai eu ce don alimentaire pour orange. Got this donation in a local community fridge here. And this orange is actually imported. I thought at first it was from Florida, but it's actually imported from overseas. It is from South Africa. Je pensais que ça venait de la Floride, mais quand même importé d'autres mers, à travers l'océan. Ça a traversé l'océan pour venir nous voir en belle province. Un orange, un gros, it traveled all the way from South Africa to see us here in Quebec, la belle province. And of course it is a good, big, thick orange, for which I'm grateful that of course yours truly has. And of course is right here the orange to peel, and I'm gonna put it, I'm gonna cut it, I'm gonna do all the mashing, I'm gonna do all the, it's gonna be cut into pieces because I'm gonna put orange, bananas, and of course I'm gonna put apples, so des pommes, orange puis bananes que je vais mettre bien sûr dans le mélange de fruits. So I think there's 3 fruits, it's going to be triple fruits. So of course it has peel, so it's no need to wash, but I'm going to rinse my hands. So I'm just going to taste it. Je vais prendre un goût. And tastes good. And now we're going to chop it. On va faire le coupage, on coupe. On va couper en petits morceaux. It has a lot of juice, so I'm going to cut it, chop it into pieces. And I'm going to chop it. And of course we're going to chop it some more. And we're going to chop it. Chop it into small pieces. And I'm going to chop it into some more pieces. On va faire encore du coupage. We're going to chop it. And on va faire le coupage, on coupe. And we're gonna cut it, on va faire le coupage. And we're gonna chop. On coupe. Puis on met dans le bol là. We're gonna put it in the bowl. So this is what it is, chop. Has some juice. Put it with the juice. So c'est coupe. On met pop. There we go. I'm gonna rinse this a bit. And I'm gonna chop the banana now. So we're gonna do this mixture. Maintenant on va faire la banane. I'm gonna chop the banana small pieces. Now I'm gonna chop the bananas. On va faire le coupage des bananes. Puis voilà. And we're gonna chop. On va faire le coupage des bananes. We're gonna chop the bananas. And we're gonna chop. Et voilà, there we go. We're gonna chop it. On va faire le coupage. Et on coupe et on met dedans. We put it here and we put it in for the mixture, right? And we mix it in. On fait un mélange. Mélanger avec ça, tac. On fait le mélange. On mélange. See? It's a good mixture. So this is a fruit mix. On mélange because we're gonna put fruit on. Then tarte aux fruits, triple fruit special pie from the lair of the dragon. Triple fruit du dragon arc-en-ciel. Special pride, and make sure this boils here. The water on the side, put the boil, and we're gonna put an apple. I'll take this apple. And we're gonna put it here. We're gonna chop a little bit of it, and we're gonna do a little bit like this. We're gonna chop it, and we're gonna chop it in smaller pieces. And just we're gonna take some of the bad parts out, and we'll put it
mauvais parties. We're gonna chop the bad parts. And on va faire de l'occupage. Je pense que c'est pas... Sauf tout ce qu'on peut. We salvage everything that we can. And there we salvaged a little bit. And what about this part? This part also, maybe we can salvage half of it at least. Yeah, half of it. And that's it. This we wash a little bit of water. It's frozen, so we wash it a bit. See, ça a gelé dans le réfrigérateur. Il va falloir que un peu d'eau comme ça. Just gonna wash it, rinse it, rinse it, rinse it, and that's better. And now we're gonna do this. We're gonna do the chopping. We're gonna do the chopping in small pieces, very small pieces. And I was actually thinking of grating it, but I'm not gonna be grating it. I'm gonna be doing this, and we're gonna be just small pieces, really small pieces. There we go. Petit morceau comme ça, on met dans le bol, we put it in the bowl and we mix it. And we mix. So we got banana, orange and apple. On a de la banane, orange puis pomme. Et voilà. So I'm just gonna put for the recipe, I'm just gonna put this in the compost. So I do composting here, je fais du compostage chez nous, fait que je vais juste mettre tout. I'm just gonna put all the composting right there with the composting. I'm just gonna put it in the compost. Make sure it doesn't drip. Faut que ça tombe. And I got the composting right on the left of the fridge. And on wash the hands again. On va laver les mains aussi encore. On se lave les mains. On se lave les mains. On se lave les mains. We wash those hands. Wash those hands. And this is starting to boil. And so I'm gonna be putting some. I got the flour ready. So thank you for the flour. Those who got the flour, it's probably gonna be the last use. The flour. So instead of regular butter or something else, I'm gonna put ghee butter in the water here. So dans l'eau, je vais mettre du beurre ghee. It's clarified butter, du beurre clarifié que ça s'appelle. Because this was donated and I got it. It's still best before November of this year. C'est encore meilleur, c'est bon pour la. Ah, puis je peux mettre même un peu dans le café, un peu. Même pour le café, ça a beaucoup de. Ça dit ici, tu peux l'utiliser pour dans le café. Vous voyez ici. Add to morning coffee, ça dit add to morning coffee ici. Même pour le café, pour beaucoup de choses différentes. Fait que je vais juste en mettre du beurre ghee ici. Pour lui donner la texture à l'eau quand on va faire le mélange avec la farine. We're gonna mix the flour quand on va mélanger dans l'eau avec la farine. On va mettre le beurre, fait que ça va à la place des œufs et des choses comme ça. Ça va lui donner une bonne texture, puis ça va lui faire une bonne affaire ici, blablabla, comme ça. On va du beurre ghee. We're gonna put it in and we're gonna mix that together and we're gonna get it a good texture and we're gonna rock and roll. And it's gonna dry. And it's pretty much ready. We're gonna get this ready. So what we're gonna put it in is this and this. Get that ready. It's gonna be there. And just get something to cover it because
My anonymous sister friend, if I make a million, gonna give her half. Mais ça d'anonyme, que si je fais un million, je donne la moitié. Qui, bien sûr que, ce qu'il faut, c'est mieux si je couvre. It's better if I cover the. I have a taste of the coffee with the guillon. On va juste goûter à l'eau avec le guillon, mais mélange. I'm gonna do a little taste. Not bad, to be honest, not bad with the ghee. Ça donne un bon goût quand même avec le beurre un peu différent, mais c'est not bad, c'est quand même bon. Avec le beurre clarifié, vous pouvez rajouter dans le café pour s'en servir à plusieurs pour la cuisine, for cooking. So, clarified butter. So, just gonna do a little video of the cooking. Je vais juste faire une petite vidéo de ma cuisine. Cooking. Non, je peux pas faire. Just gonna do a story on the story. Welcome in the Rainbow Dragon Lair. Bienvenue dans la grotte de l'Americain. On va faire de la cuisine. Un mélange pour une tarte. For a pie. Triple dragon fruit pie. Get that ready, water, boil it, and mix it. And then we're gonna mix it with flour. Thank you for the flour. We're gonna mix it, and on va faire le mélange avec la farine. Puis on va faire une cuisine d'une tarte à 3 fruits. 3 fruit pie. Mr. Rainbow. And there we have it. Now we're gonna be able to mix. We're gonna mix some more. On va faire plus de mélange. Ici, on mélange avec. On va mélanger. On fait le mélange. On va utiliser une cuillère. Le beurre ghee, fait que ça chauffe. So this is gonna start boiling soon. Gonna start boiling, and we're gonna do the water. And we're gonna listen to some news. On va récolter pendant qu'on fait, mais on n'a pas fini. Mais là, c'est le temps de mettre. It's time to start putting the flour. But before I forget, I do want to put some sweet because it's not gonna be sweet. Va pas être.
refine. What I'm gonna put is I'm gonna put some icing instead of sugar, just some icing. Like I'm gonna use it basically like sugar. Je vais faire remplacer le sucre par du sucre à glacer. Je vais remplacer le sucre par du sucre glacé. It's sugar, but it's icing sugar. So that's what I'm gonna do. So I'm just gonna put a little bit of icing sugar here in the mix. Some icing sugar. So I guess if you don't have sugar, you can always replace it with icing sugar, you know. But not too much, so don't put too much. I mean, it's icing sugar. It's sugar, but it's like refined. Basically, it's powder. Some sucre, mais c'est comme en poudre. C'est un peu différent, mais... And then we're gonna mix, on va faire le mélange des fruits. And we're gonna mix the fruits we're gonna mix the fruits with the icing sugar avec on va faire le mélange des fruits avec le sucre à glacer comme ça. So that's what we're gonna do. On va faire le mélange comme ça. On mélange. We mix it. Mix it good. Et voilà ce que ça donne. C'est un mélange comme ça. It's gonna be mixed. And now it's time to put the flour here. See, it's boiled. So now it's boiling. Now we can put the flour now. So now we're gonna put the flour. On va mettre la farine. On rajoute la farine pour faire le mélange. Here we go. Mix it. Going down, and this we're gonna put it there. On mélange. Just turn off the water. Mix. See? Now we mix. Mélange, oui. Mix. Mix.
They mix powerfully. Vraiment mélanger bien comme faut, because until everything is diluted. I think I have a little bit too much water, not enough flour, but really has to be well done, right? And sometimes the speed also, the force you keep it in. Just gonna go over it. Getting better, so c'est mieux parce qu'il faut vraiment mélanger bien comme il faut. Really gotta mix it because it's not absorbing the water, all the flour. So it's really, sometimes it has bubbles, ça a des bulles, fait que la farine des fois est pas dissipée dedans. Fait que so you really gotta mix. Faut mélanger, gotta mix. Faut mélanger, gotta mix. Des fois, c'est comme 10 minutes, ça peut prendre. It can take 10 minutes of mix. Until it dissipates the whole thing, and you gotta put some force. Put un peu de force, puis il faut mélanger. Baking, the art of baking, man. You gotta get the flour mixture with the water just right, with the ghee avec l'eau, puis
had a little bit too much water, so I threw un petit peu trop d'eau en proportion avec la farine. With the proportion of the flour, it had a little bit too much water, and rock and roll, and we go left, and we go right. The gauche puis la droite, puis la gauche puis la droite, from the left, from the right. And we're gonna go, rock and roll. We mix. On mélange. And we mix it in. And we mix. On mélange. And we mix. And we taste. On goûte un peu. Il faut écraser les bulles, puis mélanger encore. Sometimes you gotta just this again, and go again, and mix, and break the bubbles, and as you break the bubbles, you mix. Quand vous cassez les bulles, vous mélangez, puis it takes a little bit of effort. That's what it is. Let's go, mix. On mélange. We mix. Des dirty bacon pie, on salit un peu pour faire la tarte, tu sais, parce que mix. Mix des pie, mélange. On mélange. Please, bubbles, man.
Good melange, lots of mixing here. Hold on, I'm gonna pause it. Oh yeah. So now I'm gonna mix the fruit. Je vais mettre les fruits. I'm gonna put the fruit in. I put all of it. Tout mettre, faire le mélange. Gonna mix it in. There we go. And I'm gonna pour it all in here. I bring this here and I put a little bit of like this.
water in this right away. Put it to wash. Pour le lavage, le nettoyage après la cuisine. Wash the hands. Get this ready. Put this to wash. Mets ça après le lavage. Put this here. And cover it to wash. Le lavage. Se lave encore les mains. Wash your hands again. Put the ghee. And then cover it. And that's everything is off there. It's coffee. Un peu de café. Et voilà, this is what it looks like now. It's hot a bit, so see? Jusqu'au top, so onto the top. And I'm just gonna cover it. It's better to cover it with some aluminum, de l'aluminium. And we're gonna put it. And there it is, the pie ready to go into the oven. I'm going to cover it with some aluminum foil. Je vais couvrir avec du papier d'aluminium. Merci les fermiers. Thank you farmers go, Québec, Québec, province, Canada, North America. Support food security, la sécurité alimentaire. Votre dragon arc-en-ciel vous envoie l'amour. Your Rainbow Dragon sending some rock and roll love. Let's cook this pie. Tarte. And put some aluminum on top. We have aluminum below. Je vais couvrir avec l'aluminium. Cover the pie, put the pie in the oven, bless it. Put it on high. Turn it on, put it on. Clean the area, on nettoie la place où on a fait de la cuisine. Il faut la nettoyer, il faut faire le nettoyage. We gotta clean after we cook. Well, we get dirty, but we get back clean. We get dirty, but we get back clean. I said we get dirty, but we get back clean. On se salit des fois, mais il faut se nettoyer après l'avant. Avant puis après, il faut se nettoyer. Après qu'on va dans le bout, s'il vous plaît. Let's go. Clean it up a bit. Push some of that. And we go, rock and roll. And clean some more. On fait le nettoyage. On nettoie. And we rinse. And we cook. And then we buy some more. And there we have it, and now we rock and roll, rinse. And we dry. So after we clean, après qu'on fait le nettoyage, il faut bien sûr ne pas laisser humide à cause pour faire la prévention de la moisissure. So do not leave it wet to prevent mold. We got a mold prevention, so we got to clean.
Et on fait le nettoyage. We do the cleaning after, and we do the cleaning now. And this away, this up côté, the butter, ghee butter. Now we put it in there. And put in a mat. Like this mat. It's nice and colorful mat. On fait le rinçage encore. Comme ça. Ta-da! Savon with some soap. Clean, clean, clean. On nettoie. On lave. On a coupé les fruits dessus. We chop the board. We chop the fruits on the board. We chop those fruits on the board. On the chopping board, we chop those fruits. One banana, apple, and orange. One banana, one apple, one orange. Une banane, un orange, et un pomme. Apple, banana, and orange. Banane.
I'm done. I can pause it. J'ai fini. On peut faire la pause. And that's about it. Now we're just gonna have some coffee and survey the pie for an hour till it's ready. Take a bath. On va prendre un bain après ça. Mais maintenant, pendant la prochaine heure, il est 2h14. Je vais checker à chaque 15 minutes la tarte. Faire une vérification. That's all. We're just gonna sing some of that good dragon rock and roll with some gratitude ending this video on this 12th of August, Saturday Sabbath, one day before Pride. It looks like thunder and storms coming on the way starting today until tomorrow. Let's double check. On va faire une vérification, puis on va regarder, puis rainy conditions expected. Thunderstorms starting late in the evening. De la pluie, puis du tonnerre. Thunder, rain, thunder coming. So let's see by what time is the Pride supposed to be tomorrow? La parade demain, Pride parade. Let's go. Pride is every day in my layers. Yeah, la parade chaque jour, chaque semaine, every Sabbath, chaque fin de semaine, every Pride Montreal. So I'm gonna go on the website, gonna go check it out. And, on va regarder. Puis Fierté Montréal, c'est Sunday. So tomorrow 1 p.m. 1 p.m. We might be okay, I guess. So it's starting on. So it's on René Lévesque, right? It's on René Lévesque. So it's starting where the cathedral is, and que la cathédrale, puis has the pride from the cathedral, and it's marching. So if I go, I'm just gonna go for the front of Bonaventure, the Bonaventure, puis front of the cathedral, dance in front of the cathedral, dancing goddess army, DJ style priestess, HNH, priestess of the goddess, front of the cathedrals and dragon, Adrian Hunter dragon, and Rainbow dragon, priestess, la prêtresse en puis le dragon arc-en-ciel, en avant de la cathédrale, in front of the cathedral, and the rock and roll, puis that's it, see. That's that good rock and roll. So now we're gonna do a little bit of singing. On va chanter un peu. Some freestyle singing. On va faire des chansons un peu en mode libre. Freestyle singing. On chante pour les fermiers de la belle province. On vous aime. Hey, ouais. Cap d'acier d'embout pour la récolte. For the harvest, for the farmers of Quebec, we love them.
Hey, they need some helping hands. Too much rain on what they got. On the boots and on the mud. And with the boots and on the mud. With the boots and on the mud. Who are we, what we got? With the boots and on the mud. Who are we and what we got? French and English to the dance. Anglais bien français. Comme Céline est bilingue. Là, vive la belle province. Les fermiers aider chez nous. Bougez-moi des fesses, même comme vous, balanez les mains dans les airs. Oui, tu peux twerker to this. 21e siècle, ah ouais, car. Hey, let's go. Il y a des loups chez nous. Bienvenue dans la belle province. Il y a des loups chez nous. Oh, you make a little bit of wolves for the farmers, for the butchers, for the nurses, for those in the forest, from the big metropolis to the small cities, to the village Saint-Adrien, de la grosse métropole jusqu'à Saint-Adrien puis Saint-Damien. Ah ouais, jusqu'à l'île-la-Madeleine, il faut pas qu'ils soient pour l'aine. Si on les aime, hey, let's go with a little bit of singing. For the farmers, 'cause everybody gotta eat. Even Wall Street, I said everybody gotta eat. Even Wall Street, for the farmers, put your hands up. You gotta eat that sandwich, don't you? Gotta beat that tomato with those potatoes. Here we go, yo. For the farmers, give me no money. For the guitar, give me charity. Give me for the lovers, let them love. For the farmers, let them farm. Bless them, bless their hands in the land. Bless them, bless their hands in the land. Bless them, bless their hands in the land. For the from the black fertile earth. To the skyscrapers, de la terre fertile noire jusqu'au gratte-ciel, de la terre fertile noire jusqu'au gratte-ciel, de la terre fertile noire, des patates, des tomates, jusqu'en haut chez nous, à Montréal, dans les gratte-ciel, que ça bouge de la tête, hey, des fesses puis des mains dans les airs, que ça bouge de la tête puis des mains sans misère, sans gêne, hey. Ah ouais, les arcs-en-ciel. Pour les fermiers de la belle province, les mains dans les airs for the farmers. They need a little help. Too much rain on what we got. Mother Nature upset. La mère nature de la pluie. Un petit peu arrête aujourd'hui. Pour les fermiers, bout qu'on mange. Les enfants qui dansent. Hey. La civilisation, oui, oui, c'est un privilège. Mes chers concitoyennes, citoyennes, faites-moi donc un coupe de pompe, puis des câlins, puis de l'amour. Give yourself some little hugging and some dancing, with some kisses while we trancing. Trancing for the lovers, this energy we got the sun shining, that's my Pope, the King, the Sun. C'est mon papa le soleil, le lien du Vatican, lien du Vatican. Savoir, j'ai mon temple sur le Mont-Royal. Je veux rien savoir si c'est pas de l'amour. J'ai mon temple sur le Mont-Royal. Je veux rien savoir si c'est pas l'amour. J'ai mon temple sur le Mont-Royal. I don't want nothing about it. Temple is on the Mount Royal. And it's not just mine, it's yours. That the public and the private. With the dancing, with the singing. Avec le partenariat public-privé. Pour la danse comme il faut. Aujourd'hui, puis changer. Les vidéos qui en fassent déjeuner. À manger, hey. Temps difficile et temps dur. La COVID presque fini. That the COVID almost over. That the toughing of the weather. When we channel that aggression with some push-ups and some hugs. And we channel that aggression with some push-ups and some hugs. And we channel that aggression with some push-ups and some hugs. Et on canalise sublime l'agression. Et l'énergie, ah ouais, voyons donc. Avec des pompes et des câlins, on sublime l'agression. On sublime l'agression. Avec des pompes et des câlins, on sublime l'agression. Avec des bombes et des câlins. C'est juste, soyez bons samaritains. Vous savez juste, soyez des bons samaritains. Constamment faisons l'amour. Constamment demande-moi tour. Demande-moi qu'est-ce que t'as besoin. Des bisous et des câlins. Des châteaux et bien ouais ben. Ask me what you need. Need some kisses and some loving. Kisses got. Hugs tickles with it, with some rock and rolls with it. For the farmers, everybody gotta eat. To the skyscrapers, got a seat. On the seat up in the table, on the seat up in the scrabble. Pour le centre de la temple, pour le gratte-ciel à Webanès, les travailleurs en construction de l'Hydro-Québec, for the Hydro-Québec. We gotta sing it for the farmers. Build me some more dams, cause this coffee and this weed, and this video I do, with that clean energy. Que je fais la vidéo, avec de l'énergie, qui ne pollue pas. Merci Hydro-Québec, travailleurs du passé, présent, futur. Crédit, des bisous et des câlins. I credit those kisses and those tickles. From the workers of the past, to the present what we got. For today is what I got. Carpe diem for the hope, for tomorrow that we pray. Well, I l'espoir pour demain, que je vis pour aujourd'hui. J'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité. J'ai de l'argent. J'ai pas d'argent. Je suis en crise financière, mais j'ai de la nourriture puis de la tarte. I don't got money. I'm in financial crisis, but
I'm rich in kisses, art, and my rent's paid, electricity bills paid. So rock and roll dragon.